வணக்கம். நான் வந்து இன்னைக்கு இட்லி பொடி செய்கிறது காட்ட போகிறேன். நான் ஆக்சுவலி பொடி தோசை செய்கிறது காட்டலான்னு பார்த்தேன். ஆனால் பொடி தோசை செய்கிறதுக்கு பொடி தீர்ந்து போச்சு. ஸோ இதுக்கு வந்து மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு. ஸோ ஒரு கப் கடலைப்பருப்பு, ஒரு கப் உளுத்தம் பருப்பு. யூஸ்வலி வீட்டில் வந்து வடச்சட்டியில் போட்டு அப்படியே கிளறிட்டே இருப்பாங்க, ரெண்டும் வந்து ரோஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும். பட் வாட் ஐ டூ இஸ் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஐ ஜஸ்ட் கீப் இட் இன் தி oven at 150 degrees Celsius for about 20 to 25 minutes. But obviously, after 10 minutes, you're gonna add little coriander. So overall time வந்து 20-25 minutes அப்படின்னா கூட வந்துட்டு நடுவில் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் வந்து அவனை ஓப்பன் பண்ணி எடுத்து you're gonna scramble it a bit so that you have everything roasted evenly, and then you're gonna put it. You're not gonna put it right now because this thing cannot take 25 minutes of heat. So you're gonna put it a little later, and we're also gonna add a few more things like hinge. எனக்கு சொல்ல நான் என்னோட ஃப்ரெண்டோட பேர் whatever. So let's just start roasting it 150 degrees Celsius and at this session 10 minutes. Alright, okay, after adding the coriander seeds it's been about 5 minutes, so we still have another 10 minutes to get it all roasted again. But now we're gonna add a few more things. 2 to 3 red chilies. Now each of these red chilies have different kinds of spices. That is, the long ones are a little less spicy. The ones that are large and somewhat cylindrical are a little more spicy, and this is the most spicy. So when I say 3, I mean 3 of these. The spice factor is because of the seeds. Each one of these has a lot of seeds. See? So you're gonna add 3 chilies. We're gonna add just about 2 pieces of hinge, பெருங்காயம். இது ஓகே போட்டுருங்க. ஒரு மாதிரி மெல்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும், பட் ஆக்சுவலி doesn't melt. It gets really dry, dry enough to be ground. And what else are you gonna add? You're gonna add dried curry leaves. Not curry leaves, I'm sorry. Yeah, curry leaves. Yeah, this is curry leaves, right? So you can add it now, or you can add it just before you grind it. So that's it. So as of now, we have pretty much everything except for salt. So we're gonna put it back in the oven and let it get roasted for another 10 minutes, the same temperature, that is 150 degrees Celsius. And let's see. So it's just about 1 tablespoon maximum, not more than that. Right? Yeah. So this can go back in the oven again. Fully roast it. While put paranga, just put it in your mouth and feel it. It's crispy. So now we're gonna let it rest. Put some curry leaves, just a little. Now it is actually really hot. You don't want to grind it now. And a bit of tamarind. Just that's about half teaspoon. இதில் நிறைய பேர் போட மாட்டாங்க, but I like it. Once again, I always say that I like tangy flavor and everything that I eat, so that's why I'm adding this. So let it cool down for about 5 to 10 minutes, and then we can grind it. Alright? I'm telling you, this is fine. This is actually fine. Just put it in your mouth and you can see it's fine. ஓகே, இது வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் கூலாக விட்டுட்டு நான் அண்ட் அப்போ போட்ட பெருங்காயம் வந்து ஒரு மாதிரி ஹெங்கு ஓகே அரைக்கிற இதில் இருக்குது. பெருங்காயம் போட்டிங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் கசப்படிக்கும் லைஸாக. ஸோ பெருங்காயம் வந்து அளவாக போடுங்க பார்த்து. ஸோ ஈவன் தோ திஸ் ஒன் லுக்ஸ் ரியலி ஹியூஜ், இட்ஸ் ஆக்சுவலி bloated. It's just a little, see, it's light. And the chilies are roasted.
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா even though it looks scorched, it's not. அதான் சொன்னேன் முன்னாடியே, இது ஏற்கனவே ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். ஸோ சீக்கிரமே வந்து இந்த கருப்பு கலராக மாறிடும். அதனால் கருத்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஆக்சுவலாக கருக்கில் இப்படியே ஒரு மாதிரி எரிஞ்சு போயிடல, தீஞ்சு போயிடல. அதுக்கு சாட்சி வந்து உளுந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஏன்னா இட்ஸ் திஸ் ஆப்டிமல் கலர். எள்ளு வெள்ளை எள்ளு, white sesame seeds have, this is the proof it's roasted properly, why things have turned into golden brown. So that's it. So it's all cool now, cool enough to be ground. If you're going to grind it really hard, it does release a bit of steam, and அது வந்து அரைக்கிற ப்ராசஸ் வந்து ஒரு மாதிரி கெடுத்து விட்டுரும் அரைக்கும்போது. So it's always better to let it cool, make sure it's all steam free or like non-humid, and then you can grind it, right? Okay, when you want to transfer something like in the pan and the transfer பண்ணனும் அப்படினா வந்து it's always better to put something like this right there. So just put it like this. See? That's the idea, money. So yeah, you can start grinding it. I'll show you. One more thing I forgot: salt. A lot of it. Okay, yellow walk பண்ணியாச்சு. Start grinding. Now you saw that, I was twisting it back and forth. The reason why you do it is when you twist it like this, the ones that are actually settled at the bottom circulate like somewhat elliptically, and everything comes on top, and then nothing stays at the bottom. Everything has to get ground when you just do it like this. So let's start doing it again. Overall, it's going to take about 2 to 3 minutes. That's it. Even though it looks like it's long, it's just take about. Even though it looks like it's going to take forever, it just takes about 2 minutes. That's it. 2 to 3 minutes maybe. So we're going to take it out. Actually, it is pretty hot. So close your nostrils. Just a minute. Idli podi வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் கோர்ஸா இருக்கணும். It shouldn't be too soft. So we're gonna use a sifter which is slightly large, like this. You might have seen in other videos, so just do it. That's a little bit too much. You just keep doing it. You see, இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மெட்டீரியல்லாம் தனியாக வந்துடும். You don't have to grind it again. If it's not ground so far, it won't be ground anymore. So besides, it's just a little too little, so we can throw it away. It's not a big deal. So yeah, this is wasted. If you can grind it if you want, if you're that greedy. If you want to be this typical, you cheap Indian bastard. So yeah, so that's your idli podi or idli powder. Salt கம்மியா இருந்தா salt add பண்ணுங்க. காரம் கம்மியா இருந்தது அப்படினா வந்துட்டு yes, you can add chili powder to this if you think it's not really spicy. So that's it. பார்க்கலாம்.